integrated English program. Take a book. First we have finished grammar, then we have finished social etiquettes, then we have come here to the presentation skills, and here we have come here to the 78th video. And here the presentation skill is 22nd. God has created man and women, right? God has created man and women. You cannot straight away live with a woman. There's some formality society has made. One is called marriage. It is the society's recognition, government's recognition. When a man and a woman, they want to live together as a family, then the formality is marriage, right? So the most important event in a man's life is marriage. He or she joins with his partner, better half, and lives for lifelong, giving birth to children, bringing them up. There is a purpose in life. He or she lives for their children. So the father's duty is see through that the son and daughter get married. That is especially in India, not in abroad, not in other countries, but in India. The duty of father is to see that the daughter or son is getting married. Marriage is a special thing in Indian society, right? So here the topic is marriage. So I request young ladies, are you married? No, sir. Are you married? Are you married? Yes. Are you married? No, sir. So do you agree, all young ladies, marriage is the main important celebration or occasion? Do you agree with that? Yes? Yes, you young gentlemen. All three of you, are you married? You? You? What is the important occasion in your life? What is the important occasion in your life? Marriage. Marriage. So all young boys and girls are dreaming about marriage. They want a girl, beautiful girl. Girls want a beautiful, handsome boy, well-educated boy, rich girl. Right? This is what they are thinking about. Now coming here, the topic here, speak for about 2 minutes about the special ceremony or the function which you enjoyed the most. A special ceremony, a special function. In India, a lot of functions and celebrations are there. Pongal, Diwali, Ramjan, Bakrid, New Year's Day, Lover's Day, Valentine's Day, whatnot, Mother's Day, Father's Day, Family Day, Brother's Day, Sister's Day, Teacher's Day, every Republic Day, Independence Day, Silver Jubilee celebration, Golden Jubilee celebration, Diamond Jubilee celebration, Centenary celebrations. Lot of celebrations. Most important celebration which the writer has chosen is marriage. So you can speak about anything, any function, any celebration. But here the writer has chosen, speaker has chosen marriage as a special occasion. See here what he writes. Number 1 point, the ceremony. Ceremony means what? Celebrating. Celebrating. The ceremony which I enjoy the most is my sister's wedding ceremony. Sister's wedding ceremony. So this gentleman says, the ceremony which I enjoyed the most is my sister's wedding ceremony. The marriage ceremony has different sub-ceremonies. Marriage ceremony is very important ceremony, but you have different sub-ceremonies. What are they? Like, number 1 is engagement. What is engagement? The girl sees the boy. The boy sees the girl. They speak to each other. Parents speak to each other. Then they come for an engagement. That is the first step. Then after that, betrothal, a bigger function. They are calling all the relatives. Come here. And they do a written document. Yes, my daughter is for you. And your daughter is for my son. Engagement is made. It is marriage. They call all the relatives. Then they give a gap of 1 month or 2 months. Then 3 knot tying to bride by bridegroom. Bride means the girl who is getting married, and bride who is marrying. 3 knot means what? In Hindu way of system,
It is called Mangal Sutra. You call it as Mangal Sutra. So knots you have to put in the neck of the bride, right? By the bridegroom. That is the third. So first is engagement, second is betrothal, third is three-knot tying by bridegroom to bride. Now third, my sister's marriage was held last year in the month of December in a marriage hall. So in Hindu marriage life, there is always marriage halls, no, mandapams, where the marriage is held, where you can find thousands of people can be seated. Thousands of kith and kin. Kith means what? Friends. Kin means what? Relations. So friends and relations came before the day of marriage and was lodged in the hotels. So when marriage is there in some place, all the relations from different parts of the country, they come there, stay in the lodge before the time of the marriage, before the day of the marriage. During the betrothal function, that is, the betrothal function is not a marriage function, it is engagement type function, which was held in the evening before marriage, evening they have betrothal function. The bridegroom, who was dressed in a traditional prince dress. What do you mean by prince dress? He'll be like a prince, like a king. The dresses are worn traditional. The whole type of dresses are worn. Was seated in a decorated car. There will be a car which is decorated, and he was brought to the marriage hall in a procession. What do you mean by procession? So he will be coming in a car, decorated car. He is wearing all type of beautiful dresses, traditional dresses. So thousands of people will be in the streets and come to the marriage hall, where music bands were leading him and the relatives and friends were following him. So front music band will be going, then a car, decorated car, the bride and the bridegroom will be sitting and he will be coming. Next, during the betrothal ceremony, at the time of betrothal ceremony, the bride and the bridegroom were blessed by the elders. So they will be blessed by the elderly people. Then coming here, the night after betrothal, the night time, the bride and bridegroom danced on the stage. So on the stage, the bride and the bridegroom will be dancing. That is in the night time. It is a fun. Betrothal day ended with a feast. What do you mean by feast? Heavy dinner, where variety of foods. Next day at 8 a.m., next day was the marriage. The bride and the bridegroom wore their traditional dresses. What do you mean by traditional dresses? He'll be wearing dhoti, she'll be wearing pattu silk sari, and they were leg crossed. Leg crossed means what? Sitting in the floor, crossing their legs on the floor with a priest performing mantras. A priest means a holy person will be telling all type of mantras. Exactly at the auspicious time. What is auspicious time? There'll be a time, 9 to 9:30 is the wonderful time, great time. At the auspicious time, the bride tied 3 knots. The bridegroom. So here the bridegroom, not bride, the bridegroom tied 3 knots on the neck of the bride amongst the traditional music. So the bridegroom ties 3 knots on the neck of the bride. The crowd blessed the couples by showering the holy rice given to them. So you have to bless the couples by throwing holy rice. Holy rice will be given. After tying the knots, the bride and the bridegroom played some traditional games. So after once it is over, the tying the knot, there will be a traditional games. A pot will be there. Inside water will be, a golden ring will be put. So the boy and girl should put their hand and take the ring, right? See, Christy, have you done that? Yes, she might have. She is laughing. And get presents and blessings from relations and friends. During the time of marriage, the friends and relations will come, give gifts and blessings. After tying the 3-knot function, breakfast feast was arranged, followed by orchestra and lunch. So after 3-knot, there's an orchestra, then breakfast, after that orchestra, and after that lunch. So the whole day, 2 days, I spent with friends and relatives. It was a day full of fun and laughter. So marriage is almost fun and laughter. This is the day which I could never forget in my life. So I request all the youngsters
Yes, please come. Jamala. I request Jamala. She is an IELTS taker. She plans to go to which country? United Kingdom. So in speaking task, if she gets a topic like that, and they ask you to speak for 1 to 2 minutes, 120 seconds, what you're going to speak. 1 minute for your preparation. I'm just seeing the watch over there. The second, yes, it's counting. Yes, let us start. If I had like this topic, I would select a birthday function of my sister's daughter. On the birthday function, it started with prayer, as in our tradition. The birthday, my sister's daughter's first was conducted on that day. She was very happy on that occasion. Many of our friends came on that day. We have started to celebrate with a prayer, and we have a small word of speech by the sister and her husband. Then after that, we have started to cut the cake. It was very happy that the baby was enjoying with cutting the cake in an unknown situation, because she don't know what is happening. She's a kid, and started to cut the cake, and we all shared it with enjoyment. After that, our sister and sister husband friends, office mates, everyone came there. We were celebrated as a big ceremony. After that, we have finished it with a feast at a dinner party. It was arranged in a hotel. After that, we had a small playing, because many kids came there in that first year of celebration, birthday celebration. We had many playthings. Many babies were enjoyed with playing that in that ceremony with many dolls, like with teddy bears, then small circus games. We all arranged that in that hall. After playing that, each of them has distributed with ice creams and whatever popcorns, many cup of eatables, and they enjoyed with that, and kids enjoyed with having chocolates. It was a beautiful ceremony which was very interested and memorable in my life. Thank you. I request this gentleman to come forward, introduce your name. He is working as a software engineer who is planning to go abroad. If you get a topic like this, gentleman, what you're going to speak? Good morning to one and all. Today I have speak about for Indian marriage life. For Indian marriage life is the worldwide have different. Okay, he has some starting problems. I request yes, young lady to come forward, Miss Aditya. Hi, my name is Aditi Rani. My uncle marriage is 4th of May. Then I enjoy very much. Then I dance and orchestra band. Then coming from my aunt, coming from car, and then enjoy very much dancing and eating, and then enjoy. Kids are coming, enjoying and playing. Then thank you. Christy. Wrong type. Please come forward and just give a small speech. Come. It's like a little small speech. Come. Start. Always there'll be a starting. Come. Nothing. I'm there to help you. Please come. Once I'll help you out. Come. Okay, next. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஒருங்கிணைந்த அகத்த ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஆங்கிலத்தில் இலக்கணத்தை முடித்து விட்டீர்கள், எப்படி மற்றவர்கள் பேச வேண்டும் என்று பார்த்து விட்டீர்கள். மூன்றாவதாக பிரசன்டேஷன், மேடை பயிற்சி. மேடையிலே பேசுவது கலைகளிலே சிறந்த கலை. இந்த கலையை கற்றுக்கொண்டால் அனைத்து கலைகளுக்கும் நீங்கள் ராஜாவாக இருப்பீர்கள்.
ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது ஒரு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2 நிமிடத்திற்கு பேச வேண்டும். விழாக்களும் விசேஷங்களும் கொண்டாட்டங்களும் நமது இந்தியாவிலே உலகத்திலே குறைவில்லை. தீபாவளி, பொங்கல், கிறிஸ்துமஸ், ரம்ஜான், சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம், காதலர் தினம், போகி பண்டிகை, காந்தி ஜெயந்தி, குழந்தைகள் தினம், ஏகப்பட்ட விழாக்கள் விசேஷங்கள். காதுகுத்து விழா, இயர் போரிங் ஃபங்க்ஷன், பெண் வயதுக்கு வந்த விழா, கம்மிங் ஆஃப் த ஏஜ் ஃபங்க்ஷன், இது வளைகாப்பு, பேபி ஷவரிங் ஃபங்க்ஷன், நிறைய விழாக்கள் இருக்கிறது, கொண்டாட்டங்கள் இருக்கிறது. அப்படி ஏதோ ஒரு விழாவை பற்றி குறிப்பிடு, பேசு 2 நிமிடத்திற்கு என்று சொல்கிற பொழுது இந்த எழுத்தாளர் ஒரு விழாவை எடுத்துக்கொள்கிறார். இருப்பதிலே சிறந்த எது? திருமண விழா. மறக்க முடியாத, வாழ்க்கையிலே ஒரு முறை மட்டும் வரக்கூடிய, ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்வதற்கு சமுதாயமும் அரசாங்கமும் கொடுக்கக்கூடிய அங்கீகாரம், மேரேஜ். இந்து வகையிலே, இந்து வாழ்க்கை முறையிலே இந்த பெற்றோர்களுடைய கடமை, ஒரு தந்தை தாயினுடைய கடமை, தன்னுடைய மகன்களும் மகள்களையும் வேறொரு ஆணோ பெண்ணோ அவர்களுடன் இணைத்து வைத்து அவர்களை வாழ வைப்பதுதான் அந்த விழா. அந்த நேரத்திலே ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய அந்த விழாவை திருமண விழா என்று சொல்கிறோம். ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் என்று கொண்டாடப்படுகிற விழா. சோ இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், இந்த எழுத்தாளர், இந்த பேச்சாளர் எடுத்துக்கொள்கிறார் விழா, திருமண விழாவை. செரிமனி என்றால் விழா. which I enjoy the most is my sister's wedding ceremony. என்னுடைய சகோதரியினுடைய திருமண விழாவை நான் அதிகமாக அனுபவித்து ரசித்தேன் என்று சொல்கிறார். The marriage ceremony was different sub ceremonies. அப்ப திருமண விழா சிறு சிறு விழாக்களுடைய ஒருங்கிணைந்த விழா. மேரேஜ் அந்த உச்சத்தை அடைவதற்கு சிறு சிறு விழாக்கள் வேண்டும். ஒன்று என்கேஜ்மெண்ட். என்கேஜ்மெண்ட் என்றால் என்ன? ஒருவர் ஒத்துக்கொள்வது, திருமணம் செய்து கொள்கிறோம் என்று பெற்றோர் மணமகனும் மணமகனும் ஒற்றுக்கொள்கிறார்கள். என்கேஜ்மெண்ட். அடுத்தது பெற்றோத்தல் என்றால் நிச்சயதார்த்தம். இந்த நிச்சயம் பண்ணிவிட்டால் அதை மீறக்கூடாது, கல்யாணம் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் நிச்சய தாத்தம். சொந்த பந்தங்களை அழைத்து ஒரு காகிதத்திலே எழுதி கொடுக்க வேண்டும். என் மகன் உன் மகளுக்கு, உன் மகள் என் மகனுக்கு. அடுத்தது பெட்ரோ 3 knot tying to bride by bridegroom. 3 முடிச்சு விழா, மிக முக்கியமான விழா. 3 முடிச்சு. இந்த 3 முடிச்சு என்ன என்பது, கணவன் மனைவிக்கு ஒரு மங்கள நாணத்தை அவள் கழுத்திலே கட்டிவிடுகிறான் 3 முடிச்சுகளுடன். My sister's marriage was held last year in the month of December in marriage hall. ஒரு திருமண மண்டபத்திலே என்னுடைய தங்கையினுடைய சகோதரியினுடைய திருமணம் நடைபெற்றது. thousands of kith and kin. kith என்றால் நண்பர்கள், kin என்றால் சொந்தக்காரர்கள். ஆயிரக்கணக்கான சொந்த பந்தங்கள் திருமணத்துக்கு வந்திருந்தார்கள். before the day of marriage and was lodged in hotels. அவர்கள் ஹோட்டல்களிலே தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். during the betrothal function, அந்த நிச்சயதார்த்த விழாவின் பொழுது, அதாவது திருமணத்திற்கு முதல் நாள் வைப்பார்கள், which was held in the evening before marriage, the bridegroom, who was dressed in a traditional prince dress. மணமகன் இளவரசனை போன்று அந்த காலத்து உடையிலே தொப்பி, ஜிபா, அந்த அணிகலன்களை அணிந்து ஒரு இளவரசனை போன்று அழைத்து வரப்படுகிறான். as seated in a decorated car and he was brought to the marriage hall in a procession. ஊர்வலம். ஒரு காரிலே அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்திலே அவரை உட்கார வைத்து ஊர்வலமாக அழைத்து வரப்படுகிறார். where music bands were leading him and the relatives and friends were following. அங்கே இசைக்குழுவினர் முன்னாடி நடந்து செல்ல, பின்னாடி ஊர்வலமாக இவர் காரில் வர, அவருக்கு பின்னாடி சொந்த பந்தங்கள் அணிவகுத்து ரோட்டிலே விழா போன்று நடந்து வருகிறார்கள். During the betrothal ceremony, the bride and the bridegroom were blessed by the elders. நிச்சயதார்த்த விழாவின் பொழுது மணமகனும் மணமகளும் பெற்றோர்களால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள், பெரியவர்களால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். The night after betrothal, the bridegroom and the bride and friends dance on the stage. அந்த நிச்சயதார்த்த விழாவின் பொழுது இரவிலே மணமகன் மணமகள் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் சேர்ந்து மேடையிலே ஆடுகிறார், பாடுகிறார்கள். The betrothal day ended with a feast. அந்த
நிச்சயதார்த்த விழாவின் இரவின் பொழுது மிகப்பெரிய ஃபீஸ்ட் விருந்து நடைபெறுகிறது. The next day at 8 a.m. was the marriage. The bride and the bridegroom wore their traditional dress. அடுத்த நாள் காலை 8 மணிக்கு திருமணம். மணமகன் வேஷ்டி பட்டு சட்டை, மணமகள் பட்டு சாரியிலே வருகிறாள். And they were leg crossed. காலை மடித்து சம்மணமிட்டு அமர்ந்திருக்கிறார்கள். On the floor with a priest என்றால் என்ன, ஒரு பூஜாரி, ஒரு ஐயர், ஒரு சாமியார், performing mantras, மந்திரம் ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார் நெருப்புக்கு முன்னாடி. Exactly at the auspicious time, அந்த ஒரு நல்ல நேரத்திலே the bride tied the 3 knots on the neck of the bride amongst the traditional music. Traditional music என்றால் என்ன, நாதஸ்வரம் முழங்க, மேலதாளம் இசைக்க, ஜோதிடர் மந்திரம் சொல்ல, அங்கே மணமகன் மணமகள் கழுத்திலே 3 முடிச்சுகளை இடுகிறான் நல்ல நேரத்திலே. The crowd blessed the couples, அந்த கூட்டம், திருமணத்துக்கு வந்திருந்த கூட்டம், by showering the holy rice given to them, தங்களுக்கு கொடுத்த புண்ணிய அரிசியை மணமகன் மணமகளினுடைய தலையிலே ஆசீர்வாதமாக வீசுகிறார்கள். After tying the knots, அந்த 3 முடித்தை கட்டி முடித்தவுடன் மணமகன், bride and the bridegroom played some traditional games. அங்கே மணமகனுக்கும் மணமகளுக்கும் அந்த காலத்தில் பழங்காலத்து விளையாட்டுக்களான பானையிலே தண்ணீரை நிரப்பி உள்ளே ஒரு மோதிரம் போட்டு விடுகிறார்கள். மணமகனும் மணமகளும் கையை விட்டு அந்த மோதிரத்தை எடுக்க வேண்டிய விளையாட்டு. And got presents and blessings from the relations and friends. அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்கப்படுகிறது. யார் மூலமாக? பெரியவர்கள், சொந்த பந்தங்கள், வரக்கூடியவர்கள் வாழ்த்துகிறார்கள். After tying the 3 knot function, இந்த 3 முடிச்சு விழா முடிந்தவுடன் breakfast feast was arranged following by orchestra and lunch. 3 முடிச்சு விழா முடிந்தவுடன் ஆர்கெஸ்ட்ரா நடைபெறுகிறது அல்லது பிரேக்ஃபாஸ்ட் நடைபெறுகிறது, விருந்து நடைபெறுகிறது, காலை உணவு விருந்து. அது முடித்தவுடன் ஆர்கெஸ்ட்ரா இசை கச்சேரி, அது முடிந்தவுடன் மதிய உணவு. The whole day, 2 days I spent with my friends and relatives. 2 நாட்கள் விடுமுறை எடுத்து வந்துவிட்டேன் எங்க சொந்த பந்தத்துடன் பாடலுடன் அனுபவித்திருந்தேன். It was a day full of fun and laughter. மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் கரை புரண்டு ஓடியது. This is the day which I could never forget in my life. இந்த ஒரு நாள் என்னால் மறக்க முடியாத நாள். ஸோ திருமணம், இந்த நிகழ்ச்சியை அந்த பேச்சாளர் பேசுகிறார். IELTS என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச அளவிலே பேசக்கூடிய ஆங்கில பயிற்சியின் பொழுது, பரீட்சையின் பொழுது இந்த தலைப்பை, இதை போன்ற தலைப்பை கொடுத்து 1-2 நிமிடங்கள் 120 வினாடிகள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஆங்கிலத்திலே பல சொற்றொடர்களுடன், இலக்கண ரீதியாக ஏற்ற இறக்கத்துடன், பாடி லாங்குவேஜுடன், வாய்ஸ் மாடுலேஷனுடன், முக பாவனைகளுடன் அழகாக நிறுத்தி நிதானமாக அமைதியாக பேச வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.